Sanibonani Dumelanga Bsheni Bodani Basembo Bophani Nqawe eliqonga lakho njengomntwana nje ukubana uzityande egila expressions. It is as we wrap up Youth Month when Alilema, we are looking at young people who are living proof that disability is not inability. Anybody who dares to dream can work hard and turn those dreams into a reality. Phakathi kwenqoba kaqaka ezixaka umkhaka abantu abatsha bajongene nazo kuhle kakhulu into yokubana sibabone betyhala izifuba kuba ngenene akulahlwa mbeleko ngakufelwa. Ndimleke ukhalosa unankanyezi lubisi ndingumadlo ngothi umazipha li alright. Ndiyaphila njani mntase? Ndiyaphila enkosi. Ngatsho Mzantsi Africa, and of course I am Ulia Mavomisa. Now it's inspiring to see young people rising above against all odds despite the challenges that they may face. Well, we caught up with a 16-year-old who unfortunately lost both her eyes when she was raped on Easter weekend in 2022. Now these teenagers' livelihood spiraled into one of misfortune, but the life of the strong and country continued. Our producer Ukolosa Lubisi, of course, caught up with her kwindawo esekhosini. Sizomthiya ke igama sithi nguNthabi. Singathanda ke nokulumkisa abo banenhliziyo ethe ngelinqaku lilandelayo. Indawo ababehamba kuyo kusehlathini mos xa ehamba umfana ethatha enye direction akasaveli ke ngoku. Xa sithuthi ndathi ndiyagijima ndiyabaleka wavele waphuma umuntu wathi qha ehlathini. Ndambona sisixakisizayo but ndambonela sekelapha kufitshane nam. Kodwa ngoku wayesizayo ezondivala amehlo ndivale nomlomo azange ndimbone. Ndambona nakhona sekelapha kufitshane nam enokubaleka that manzama ubaleka but ke wanibamba wandivala amehlo wandivala umlomo sogqibe wantsadela ngasihlathini. Ndazama sisuzilwela but ke ndohluleka wangenisa ngaphakathi ehlathini. Ngangixelela ubana ifamily yam uyayazi enubhuti wam uyamazi if ndingatsho le nto azondenza yona uzawundibulala. Ndazama ukumluma apha ngasezandleni. Ndathi ndizama uthatha ilitye elasecaleni kwam mzele ndimpethe kodwa ke watshetshi wabona sogqiba wathatha ifowuni yam wayicika. So uye waphumela njani ke ngoku? Kwakhona icawe yayikhona because kwakuzi-15 zika-April, Good Friday. Kwakhona icawe yayikhona ndandisazibana umgwaqo kweli cala ngase-left. So ndazama ukuya ngakhona ndiva nesound zemoto ngaphaya ngaphandle kwehlathi. So ndaphuma ngeyoo ndlela besisi. Safumana ifowuni thina sisemsebenzini. Ndixelela into yobana umntana ureyichiwe wagqibe wagwazwa. Ke xa sifika edolophini yethu nonke elifu safika umntana kuthiwa udluliselwe eMthatha. Xa sifika safika umntana efakwe ii-cotton wool emehlweni kuxeza igazi nje singaboni manxeba kwenye indawo. Into eyenzekileyo umntana uthi xa esitsho waye wazama wathi xa egqiba lo mfana ukwenza yonke loo nto leyo caba ke umntana wayengaseva nto weva into etshwa apha entloko. Aba wayesemgqibezela ngelitye apha entloko ngokuthi uve into ethi bham apha entloko. Yena uciba ugqibile ngaye kanti uThixo usekhona nangaloo mzuzu. Xa ephuma ehlathini wafike wawa ecaleni kwendlela apho waye wafunyanwa khona sekumnyama ngoba nemoto emfumeneyo ibicimba fanele uba ngumntu mhlawumbi oselileyo onxibileyo. Ilihlo elinye lishiyekele ehlathini elinye beselijinga ilihlo. Xa sesifumana ke ngokuna ke i-feedback koogqirha basixelela into yobana wakhutshwa nenantsika iingcambu ezi zamehlo. Babamthwa bemgqoqa asimazi ukuba bemnye ngoba ngendlela esibona ngawo umsebenzi wawenzayo ikhona into esidawuthisayo uba wayengekho mnye. Ngeli xesha oogqirha bamenxabana ndisanophinde ndikwazi ukubona kwakhona akakhala futhi kodwa ke ngokunzima ubana ndamkela ubana ubomi bam bonke anobona and nangoku
andikakamkeli uba hayi ke ndili-blind. Ndandicinga uba ndisanophinde ndikwazi ufunda, ndisanophinde ndikwazi uzenza into bendikade ndizenza ndibona. Kodwa ke ndithi mandiqala ndifika ke ndadibana nabanye abantwana abafana nam, ndabona uba ubomi busaqhubeleka. My favorite subject, i-business studies. Uthanda business studies? This Why business studies? i-business studies iyafundisa ubana i-business ziqhutywa njani, or if ufuna uqala i-business kumele wenze ntoni kanjani. Space. And then? What have you got? From G. yeah, that was too easy for you. Space. Kuphela nje into endiyibongayo mna ukuthi umntana umphefumlo ongaphumanga esaphila futhi usazoqhubeleka kuba sesimsesikolweni uzawuqhubeleka kuzoba yilaa nto ezoba yiyo umntana. Yintoni mhlawumbe othi xa kubuyela iingcinga zangalaa mini othi uyenze ukhawulezise nje uba udlulise ingqondo yakho? Mandicingayo ndicinga ixesha elinintsi mangaba ndihleli ndiyi-one, but mandihleli nabanye abantu hayi andicingi. Mangaba ndicingayo ndiyakwazi ubana ndithethe nomntu endimthembileyo. So zintoni ezintsha othe wazifunda? Mna ndifundile sisibana ubomi bomntu obonayo nobomi bomntu ongaboniyo buyafana, because yonke into abantu ababonayo bakwazi uyenza nathi siyakwazi uyenza ngale ndlela abayenza ngayo. Ibuhlungu kakhulu into wajongana nayo, umntu omtsha ojongileyo naye othi uyayifuna inkuthazo, amazwi enkuthazo athini? Ndingabakhuthaza sisi ndithi noba ngubani noba isephi na, but mangaba khona into abhekene nayo sisi anganokwazi uyitshintsha, kumele ayamkele kuqala ukuze ubomi bakhe buqhubeleke. And ulula ubana uyamkele mangaba khona abantu abahleli bekubonisa ubana ngenye imini kuzoba right, abahleli bekubonisa indlela abakubonisa nokubana bayakuthanda. What a sad story, Mbukeliwe Expressions. We really hope that justice will be served. Kodwa ke eyona nto ngamandla, we admire her strength and resilience. She really is instilling the spirit rather of hope to young people. Well, to help us enlighten on this case, we are joined by Umnumzana Petros Majola. Tatu Majola, masikubulise sikwamkele Expressions. Molweni nababukeli. Abasengabantu abatsha. Abasengabantu abatsha. Ewe tata. Ya, abantu abatsha beli abakwilizwe loMzantsi Afrika, mhlambe ke bakhona naba ngapha kwelizwe. Ngaphaya kwemida. Abakwazi ukubukela kwamanye amakhasi. Siyabulela tata, kwaye kuluvuyo into yokubana ube senkqubeni yethu namhlanje. Tata Majola, sibona umntwana apha esiye samndwendwela uNthabi, ubalisa ngebali lakhe libuhlungu, yatsho into yokuba wadlwengulwa ehlathini wakhutshwa amehlo. Umuntu obukeleyo uyazibuza into yokubana inimba iphi kuthi, kukhale nyonini kubantu abatsha xa sizawubulalana senzene izinto ezololu hlobo. Ndiyayibuyelela kuqala kwento yokokuba i-Expressions isikhusele isidima salumntwana nge-15th ka-April 2022. Iye indichukumisa kakhulu ke into yalo mntwana. Ngela xesha uYesu ebethelelwe emnqamlezweni, Good Friday, bawusitsho khali ihamile eGolgotha, yena ngapha uyaxhelwa. She was brutally raped emveni koko, and uyayiclaima that that is a virgin. So waqala into eno sexual penetration ngendlela ekhohlakele kakhulu ngokudlwengulwa emveni koko, because lo muntu wayemdlwengula kuyaphawuleka uba uyamazi kuba watsho kuba ndiyabazi obani bakowenu, so I will make sure that ndikuvala uba ungasibuphinda uthethe. Wamkhupha amehlo, wakhupha ngaloo nto singayaziyo what type of a sharp object esetyenziswa. And kuyaphawuleka ukuthi phaya kweli hlathi, ihlathi lilapha ecaleni kwemizi. Lungisela abantu bangabuzi uba when she was 15 wayentoni ehlathini, indlela eya etheni okanye esuka etheni eya kokwabo, ihlathi lilapha kufutshane, wadregelwa phaa phakathi, wadlwengulelwa phaya, elinye imehlo lalahleka phaa ehlathini. Elesibini wafika esibhedlele lijinga,
then wasuka kwi-ophthalmology unit yesibhedlele bamkhangela babuya basinika ingxelo sinosapho ukuthi no lo mntu besenza le nto ebewasikela ukuba angaze lo mntana aphinda abone akusekho zichances zoba lingaripherishwa eli lishiyekileyo. Phakathi kwale ngxubakaxa kumntana athe wajongana kuyo ungumntwana apha osenamaphupha ungumntwana osathi ngomso ndifuna into yokubana ndibe yi-psychologist. Tata khawusithele thuphe ngeprogress ethe yenzeka umntana siyaqonda into yokubana besuka kwiphondo laseMpuma Koloni amasebe athe uba angenelele nawe ubukhona from day one. Sibona aphi progress empilweni yomntwana? Ndingatsho ukuthi oonontlalontle bebala area yakhe umntwana bathathe inxaxheba in ensuring that despite the situation azibhaqa kuyo kodwa usakwazi uphinda abe ngumntu. Kwesibini isabe lemfundo likwazile nalo ukuthi malenze into yokuqinisekisa asimkhuphi kwi-mainstream education. Kodwa is-situation akuyo yenza uba aphume but we will support her siqiniseke ukuba uyakwazi ukufumana imfundo. Tata Majola nje ukuyiqukumbela siqukumbela nenyanga yabantu abatsha. Khona umuntu omtsho obukeleyo naye ozifumana ekulesi sisimo engazi ba uzawuphuma njani na. Amazwi tata ndiyazi into yobana xa ubetha ichukumisa ingcambu yentliziyo, chukumisa ingcambu zentliziyo zabantu abatsha. Akhona into endinoyithetha konzawuthi now that ubukele i-expressions namhlanje uthi kuwe uba lo mntwana ukwazile ukusurvive kule meko nam kule ndikuyo I will never give up. Then if you take that spirit uthi asoze ndibuye umva ungahlali phansi uziyekelele uthi if lo engenamehlo amabini uyakwazi ukuphila a positive life nam zayiphila. Sibambe kazibini Tata Majola. Giving up is certainly not an option. We continue to celebrate young people who are rising against all odds. Njengaye kaloku uNthabi. We continue with the discussion. Make sure that you do not move a muscle. Siyabuya emva kwentengiso. Welcome back to Expressions right here on SABC 1. Thank you very much for staying with us. And now, as we wrap up Inyanga Yabantu Abatsha, we are shining a spotlight on Abantu Abatsha who are thriving despite all odds and really proving that possibilities are endless. Now, such a person who happens to join me in studio namhlanje is Megan Adonis, who goes by the name of Blind Goddess. Well, good afternoon and thank you very much for joining us. Thank you so much for having me, and just thank you to your whole entire production team for making sure that we're highlighting the importance of young people and activism as well. Absolutely. I mean, really speaking about that, let me begin with my first question. You happen to be the director and executive of Disabled Women Living with Dignity. Maybe perhaps shed some light on what that organization is all about? Yes, I am. So I am the founder of Disabled Women Living with Dignity, which is an organization that advocates for persons with disabilities, their families and communities. So what we are doing currently is helping persons with disabilities to get back into mainstream society. We're helping them further their academic career. We're also sensitizing their families on how to accommodate their family or relatives with disabilities. But also we are helping with parents adjusting and identifying disabilities at an earlier stage as well. In 2015, you were diagnosed with endocrinial hypertension. Walk me through the journey, because I would assume that's also partly the reason why you started this organization. I lost my eyesight in 2015, and I was only later diagnosed with intracranial hypertension or idiopathic intracranial hypertension, which is a buildup of fluid around the brain and the skull that resulted in pressure being put on my optic nerves, and that's what has led to my blindness. And that journey was a very difficult journey because I could not understand what was happening, and it happened so rapidly. You know, you wake up one day and your eyesight is completely blurred. It was quite challenging emotionally,
and also the dynamics of my relationship. I was in a relationship with my now husband. My family, I think my family is the one that still till today struggles with my impairment, because I think, you know, that sense of hope and being quite sensitive to people around me, not understanding disability. But that journey was quite a difficult journey. And I say to people, you know what, when you end up becoming someone with a disability at a later stage in your life, it is a loss. So you should allow yourself to go through the stages of mourning, right? Mourn that loss. But after you have mourned that loss, you need to get to a point of realizing and self-acceptance. You need to accept who you are, the condition that you are faced with, and say, am I going to live to die, or am I going to live to live? So you need to make a conscious decision, and that decision you make it on a daily basis. I can fathom how hard that must be, even for just a normal person. So now let's go to you rising above all odds. Just recently, we were watching an incident about a young girl who happened to be raped, and even her eyes were taken out. Firstly, what's your reaction to that? First of all, I'd like to reach out to her and her family and her community. And I'm appalled at what has happened to this young girl. Her life has completely changed forever. She has to now face this new reality. Not only is she a rape victim, she needs to rise above that, being a victim of rape. Now she has to come to this new reality of being someone who is blind because of this such brutality that has taken place. But I think the important part is making sure that we strengthen her support structure. Her family needs to understand what she's going through. She needs to understand what she's going through. But also she needs to understand that, yes, she might be someone with a disability right now, but there is so much to life beyond her disability, and there's so much she can still achieve. Just quickly, intervention from government and even society, I mean civil society, what do you think should be done to, give support to people with disabilities? Government should stop prioritizing organizations that are prehistorically existing, but also look at the organizations that are emerging in communities. I mean, we've got many community-based organizations that are not prioritized because they're at a smaller and lesser scale than the larger ones that we usually, associate with disability. And those are the ones who actually make a greater impact. So we say to government, come to us, let us discuss, let's be part of your discussions. When you're speaking about legislation, when you're speaking about policy, when you're in parliament, you should be involved. Persons with disabilities should have self-representation. All right. Thank you very much, Chauke. I mean, rather, Adonis, Thank Megan you. Adonis, I beg your pardon for that. Well, that is really an insightful conversation I had there with her, really talking about as much as we may be going through some stuff, but the possibilities are indeed endless. Well, for now, though, we take a quick commercial and break. We'll be back after this. Stay with us. Right, imbukeli we-expression singabantu abatsha kunjalo nje njengoko kaloku sabhiyozela inyanga yabantu abatsha siye safumana iqham lokuba sindwendwele iziko elikhulu losasazo umhlobo wenene FM ukuba sisasaze imincili zinerves. Kolosa ngokuqinisekileyo, I'm mostly excited about seeing what actually goes down behind that microphone, and especially because we are here as a part of the June 16 and even the June month celebrations. So I can't wait. You probably also can't wait. So I cannot wait. Masingene phakathi. Driving on Kata. Phakathi kwensimbi yesithathu nensimbi yesithandathu. Thina ke besixhozula mtshana. Yo, sayibamba. Oh, yini. Kolosa ndiyakwazi awunavala ungaphethanga nto ungafuni yo kaloku sana yo. Ufumbathisa ke kambe. Essay mntasekhaya. Ngethile ndiyacela mntasekhaya kule mizuzwana nje mbalwa. Umuntu omtsha makathi qola qoqa indlebe kuba uzawufunqa nto kuba lokho singabantu abatsha singamagorha ngoko ke funeke nayiphi na indawo esingena kuyo kuvakala izinqe zethu ziyavakala nqambaza sele uzawufika qiniseka uqoshela uqaqamba uqiqa uqonde uqiniseke into yokubana uqamatha namaweni akujongile kunjalo nje akungqongile. Well, Mbogelu Expressions, that was it for our visit, and particularly for my visit right here at Umhlobo Winene FM studios. This was a very, begumnandi man, and as much as the technical stuff is very much double than that of
where you are looking at me from right now. But from my side, I am deeply, deeply humbled, particularly by the management or at the management of Umhlobo FM for inviting us on this particular day to share this very important moment as we continue to celebrate Inyanga Yabantu Abacha. Kolo? Siyaqhubeka nokuba sibuyezela abantu abatsha in different industries, you know, young people with disabilities, young people taking up spaces kuyo lenyanga yabo. Bekumnandi kakhulu, right? Yes, We did it. We did it. High five. Yes. Welcome back, of course, to Expressions in our very last segment, as this is most certainly the platform for you as Umdomcha to air your views. Now, as we wrap up this conversation, really talking about abantu abatsha that are thriving amid all the challenges that they may be faced with. Megan happens to still be in studio with me as we near the end of the show. Now, Megan, I mean, your advice to even people that are with disabilities and also just a normal community members that are living amongst those people, what's your word to them? First of all, I'd like to thank Expression for the platform that they've created for young people to express themselves, and also for just allowing this type of conversation where we're speaking about disability and sensitizing members of our community. And most importantly, I think just education from primary level, if we're able to sensitize our children, sensitize our family members, our households, and our communities, that goes a long way. But also understand that disability is not an inability. Just because I'm a person with a disability does not mean I'm not capable and I do not have the passion and the drive to live my best life. So I say to young people with disabilities and persons with disabilities in general is to go out there and live life on your own terms and defy each and every single obstacle that's put in front of you. And that's exactly what I'm doing. We're trying to champion changing this narrative and destigmatize disability as a whole, because disability actually looks the way I look. Disability is this. Disability is beauty. Disability is excellence. That's what disability is. Profound words, Megan. Thank you very much for joining us once again. Thank you so much for having me. Well, Mbogele wam, most certainly kusekude ngqinibeni, but ngokuqinisekileyo wena njengomntu omtsha, you can live and thrive amid all the challenges that you may be faced. Well, from my side here in the desk, let's cross over to Kolosa. I believe you have something for us, Kolo. Yes, definitely. I do have something for you. Say Expressions kaloku. And niyawatanda amagama kaMegan uthi disability is beauty, disability is excellence. And speaking of excellence, we are joined by Imvume engatsho into yokubana iqaqambile ngokwenene. Sibumba ngeni, welcome to Expressions. Unjani? Kuhle kakhulu mntasekhaya, and thank you ever so much for having me today. You know, both Megan and Tabby, they're living a proof that possibilities are endless and that disability does not mean that you are unable to do izinto ezithile. Ungakhuthaza uthini umuntu omtsha obukeleyo othi naye mhlambe uyafuna ukuqaqambisa isakhono sakhe, either they want to pursue isakhono sabo in the music industry or wherever, athina amazwi wakho njengoko nawe into yokubana uye wadlula kumanqanaba anzima obomi? Namhlanje, because things are looking the way they are, you understand, it doesn't mean that tomorrow will be exactly a reflection, a true reflection of what's happening. Tomorrow is a completely different day. I mean, it's completely different. It's completely different. Like, for instance, out of everything that I had gone through myself, I had never ever imagined myself gracing global stages. Like recently, I had a show in Dubai. Next month, in Canada. That other month, I'm going to Hong Kong. Today, say Expressions. In Namhlanje, say Expressions. Yes, you understand. So, iyabonisa lando kuba uThixo unenjongo ngobomi bomntu, regardless, and asinawo nathi amandla awaneleyo to see what tomorrow holds. What tomorrow holds. Thank you so much for joining us namhlanje, and I mean all the best with your performance. Now Mdomcha apeka iqiniseke into yokubana you rise above the storm, you will certainly see the sunshine. Sinishiya naye uSibumba ngene sithi akukho lula. Baby ngisukula isingabi wolu khalo licinga ngawe zama ukukufonela kodwa hayi ayiphumeli ngazuliphumelele ezenzo zami impazamo ziyenzeka sengixolele baby